Я почну запис нашого вебінару. Отже, він офіційно почався. Ще раз радий вас усіх вітати. Так, для зручності ви можете вмикати камеру, ми вас раді бачити. Нагадую про чат, там залишати свої питання, навіть якщо вони досить короткі або довгі, будемо раді їх розглянути. Так, Оля, скажи, будь ласка, чи я зробив демонстрацію на увесь екран? Так, демонстрація на повний екран. So, Maciek, I already introduce you and we can start. Yuri, thank you for the introduction. Я також рад бачити вас з Польщі. Моя фамілія in English. In English, 25% of my family comes from Ukraine, from Тернопільської області. Моя бабушка була українка, но так мені to meet you, it means more than just for probably other speakers. So thank you so much, Yuri and Olga, for the organization of this meeting. And I'm so proud and I'm so glad to see you and my Ukrainian friends. And we, as you know, in Poland, we cross fingers for you and we wish you all the best. But today we have a busy time to describe how is the situation with fat in milk. There is a very common situation. I think, Maciek, sorry, I should translate because... I see. Okay. Yeah. So Yuri, I will give you 2-3 sentences and then you will translate it, okay? Yeah. It's yes, sentence by sentence. Отже, дякую вам за запрошення. Я радий сьогодні перед вами виступати. 25% моєї родини походять з України. Моя бабуся була українка, і частина моєї родини проживає в Тернопільській області. І тому я радий бути на цьому заході і бачити своїх українських друзів. Ми дуже пишаємось вами, і тут в Польщі ми тримаємо за вас кулаки і віримо, що все буде добре. Але сьогодні ми поговоримо про жир у молоці. Milk fat depression is a very common situation in Poland. Зниження жиру в молоці або депресія жиру в молоці – це досить поширена ситуація в Польщі. But not everyone understands it well. Але не всі це добре розуміють або сприймають. So the most important aim of my presentation is to give you the knowledge how we understand this particular situation. І моя основна ціль сьогоднішньої презентації – дати вам розуміння, як ми, дати знання, як ми оцінюємо цю ситуацію. And also how we can improve, how we can help the farmer who has this situation at the farm. І як ми можемо покращити ситуацію або допомогти фермеру змінити ситуацію на господарстві, якщо в нього є ця проблема. Before I start, Yuri, the next slide. Yes, I would like to introduce a little bit of myself. Перед тим, як я почну, я хотів би трохи відрекомендувати себе. I'm from Kraków, probably the most beautiful Polish city. Я з Кракова, мабуть, найкрасивішого міста в Польщі. And I'm also from one of the oldest agriculture university in Poland. І також я із найстарішого університету сільськогосподарського Польщі. Today we have about 6,000 students and about 700 researchers. І на даний момент в університеті навчається близько 6 тисяч студентів і працює близько 700 дослідників. And the next slide will give you a short and brief summary of Polish dairy industry.
І на цьому слайді, цей слайд покаже вам ситуацію молочного господарства в Польщі. I think we have about 2,050,000 cows now. На даний момент загальна кількість дійних корів близько 2 мільйонів 50 тисяч корів. Sorry, much a question. It's in enterprises and also in households. In households altogether, 2 million. Altogether. Mhm. Загалом загальна кількість дійних корів близько 2 мільйонів 50 тисяч, як у домоволодіннях, домогосподарствах, так і на підприємствах. Unfortunately, only about 40% of them they are under milk recording. На жаль, лише близько 40% із них обліковується. Їхній надій молока обліковується. We wish we had more. We probably should have 80-90%, not 40 only. І нам би хотілося, щоб це було 80-90%, щоб ми бачили продуктивність, а не лише 40%. Yeah, but what you can see that average size of the herd under milk recording is more than 40. І ви бачите, що середній розмір стад тих, які обліковуються, понад 40 корів. Тобто, трошки більше 40 корів. Yeah, so it shows that our milk production is not like in your country in collective big farms. We have smaller herds. So a part of Poland looks like Bavaria, but in the western part, we have big farms like in Ukraine, not maybe as big as in Ukraine, but they are reasonably big. І ви бачите, що наші господарства, вони менші, ніж в Україні. Можливо, в нас нема таких великих господарств, але все залежить від регіону. Наприклад, в західній частині Польщі є, можна сказати, більш подібніше на Баварію, і є великі господарства, подібні до України. Можливо, не такі великі, але достатньо великі стада. We are proud that we crossed the milk production 9,000 kilograms from the cow under milk recording, and it happened last year. So 9,000 it's really a good production from this active herd. І ми пишаємось тим, що ми минулого року перетнули межу в 9 тонн безпосередньо на цих господарствах, які обліковуються. Тобто середня продуктивність 9 тисяч кілограм молока. Yeah. So the situation with milk fat is quite, and low milk fat is quite common in Poland. Отже, ситуація із зниженням вмісту жиру в молоці досить поширена в Польщі. It always starts with a very crazy phone from the milk factory, from the milking plant to the farmer, that the milk percentage is too low. І часто ситуація починається з не божевільного, а емоційного дзвінка із молочного заводу, який приймає молоко з ферми, про те, що жир в молоці низький. So no 4 or 4.2, but 3.1, 3.2. Не 4 чи 4.1, а 3.1, 3.2. And the next point of this discussion is always, I will get a lower price for milk because of it. І наступна розмова йде до того, що в результаті ціна молока буде знижена. We should understand, with the next slide, we should understand that the years of high fat content, milk fat content, these years are over. So we have now much lower milk fat contents
then it was in the past. І ми маємо прийняти те, що часи високого жиру у молоці пройшли, тому що на даний момент ми маємо значно нижчі рівні жиру в молоці, ніж у минулому. Some farms with low milk yield, some small farms, some farms having Jersey cows or Polish red, primitive cows, they have more than 4. By others, high milk yield farms, bigger farms, they have 3.5, 3.6, 3.7, which we now think this is normal. І якщо говорити про невеличкі господарства, де утримуються тварини з низькою продуктивністю, або це можуть бути джерсеї чи польська червона, досить примітивна порода, вони можуть мати жир понад 4%. Тоді як господарства з більш високою продуктивністю, більші ферми зазвичай мають 3,5, 3,6, 3,7, і це оцінюється як норма, нормально. Yeah, but there are also farms having much lower even than 3%. So why it happens? Але є господарства, на яких рівень жиру менший, і який може бути менший навіть ніж 3%. Тож чому це відбувається? So there are at least 3 main reasons you will see in the next slide. And the first one is rumen acidosis. Як мінімум 3 основні причини ви можете побачити на цьому слайді. Перша причина – це ацидоз. Rumen acidosis, and the next one is the dilution effect of the high milk yield. Другий – це так званий ефект розрідження від високої продуктивності, від високого надою. And the third reason is the so-called milk fat depression syndrome. І третій – це так званий синдром зниження рівня жиру в молоці. Milk Fat Depression syndrome. Unfortunately, people, they mix these reasons. І, на жаль, люди часто змішують або плутають ці причини. Quite often, the reason of the mistake is a veterinary. Yeah. Часто причиною цієї помилки є ветлікар. They always think that the animals, they have acidosis. Вони завжди думають, що причиною є те, що в тварин ацидоз. I understand them, but I don't understand why they don't want to know more. Я розумію їх, але не розумію, чому вони не хочуть знати більше. Yeah. So the first reason is rumen acidosis. And it's quite clear. And I think I don't need to add more that low pH ruins microbes, cellulolytic microbes. And this is why there is no reason to have high milk fat content. І перша причина – це ацидоз. І я вважаю, що не потрібно додавати більше, тому що низька pH вбиває целюлітичні бактерії, і просто-напросто немає причин для того, щоб рівень жиру в молоці був високим. But in the next slide, you may see a very important message. Cows, yeah. Please. Але на цьому слайді ви можете побачити дуже важливий меседж. Cows with rumen acidosis, including SARA, so subacute rumen acidosis, have often too low milk fat content. They have, so if you have acidosis, milk content could be low. It's true. І зазвичай корови із ацидозом, включаючи субклінічну форму, зазвичай мають занадто низький рівень жиру в молоці. We quite often call not subclinical, but subacute, which is not clinical, but acute, остра, subostra, не остра, не клінічна, бо то не є правильно сказати. Окей, отже,
Мачек каже, що вони не використовують субклінічне або subclinical, but subacute, не гостра форма. Тобто краще використовувати. Ми кажемо subostra. Не гостра форма ацидозу. Cows with acidosis, they may have low milk fat, but not every cow with low milk fat has acidosis. Оборотно. Отже, звичайно, корова з ацидозом може мати низький рівень жиру в молоці, але не кожна корова, яка має низький рівень жиру в молоці, страждає на ацидоз. So we have high sensitivity of this problem, of this diagnosis, but very low specificity. Отже, ми маємо дуже високу чутливість до діагностування цієї проблеми, але дуже низьку специфічність. This is why it's really difficult to say that if you have low milk fat, the reason is acidosis. It's not easy to say. Отже, не можна сказати, що якщо у вас низький рівень жиру в молоці, це точно ацидоз. And in the next slide, you may see a very interesting results of one study. На цьому слайді ви можете побачити дуже цікаві результати одного дослідження. On the graph in the left, you may see that the herd was divided by two parts. Blue is healthy and brown is with SARA, so with lower than 6 pH in the rumen. Отже, на цьому слайді зліва ви бачите, що в нас такі дві межа, тут де не гострий ацидоз написано, Сара. З лівої сторони це корови, які страждають від ацидозу, справа це здорові корови, які не страждають від ацидозу. To the right, on the right graph, you may see the same cows, but divided by the ratio of fat to protein in milk. So if the fat is too low, the ratio between fat and protein is low. So the cow is healthy if this fat to protein is more than 1. If less than 1, the cow should be with acidosis. Okay? А справа ви бачите співвідношення корів здорових, вже поділені голубеньким здорові, показано червоним або коричневеньким таким хворі, залежно від співвідношення жиру, протеїну в молоці. Тобто, якщо співвідношення понад 1, то це значить, що корови здорові. Якщо співвідношення менше одинички, значить це корова хвора. So to the line, you can see the line at 6 pH 6. To the right, you can see also healthy and sick cows. And Sarah, you can see healthy and sick cows considering milk fat to protein ratio. So it does not work really. Отже, зліва ви бачите поділ на хворих і здорових по рівню pH, і справа поставили також цю межу по рівню pH менше, ніж 6, і ви бачите, що це не працює. Тобто, як зліва від межі, так і справа від межі ми бачимо і хворих корів, і здорових за співвідношенням жиру та протеїну в молоці. Тобто, це не працює. This is why we teach our farmers that not every cow having low milk fat is ill for acidosis. Саме тому ми говоримо фермерам, що не всі корови, не кожна корова, яка має низький рівень жиру в молоці, хвора на ацидоз. In the next slide, you can see a very clear graph from Gary Etzel from the United States showing the relationship between milk fat test and percent of cows with rumen pH lower than 5.5.
На цьому слайді ви бачите такий графік, який показує співвідношення між рівнем жиру у молоці та відсотком корів в стаді з pH менше 5,5. So what you can see in this graph that there is no any line of trends. І ви можете побачити ви бачите на цьому графіку, що немає ніякої лінії тренда, тобто немає прямої залежності. So in Poland, in the next slide, Polish organization of farmers and breeders, we have milk recording, and every month a farmer gets reports from the test day. Отже, в Польщі ми маємо таку асоціацію Polish Federation, let's call it Polish Federation. Польська федерація виробників молока, і кожного місяця вони отримують звіт з результатами аналізу молока. And there is one beautiful picture you can see, but this picture is very useful. It's for nothing, in my opinion. Very useful? It's not useful. Not useful. Useless. Useless. It's useless. People, they like it because they are nice colors and so, but unfortunately, considering above discussion I mentioned, this is useless. Отже, тут на цьому слайді, в цьому звіті є гарна картинка, але вона просто гарна. Вона взагалі вона не показує нічого, тобто вона не несе ніякої користі. So in the next slide, you can get this summary that milk fat content is not a reliable marker of rumen acidosis. Отже, на цьому слайді підсумок того, що вміст жиру в молоці – це ненадійний маркер ацидозу рубця. There are seasonal variations, there are variations during lactation, there are breed differences, and also masking effect of ketosis. What it is, if the cow has ketosis, quite often she has high milk fat. So it means that she has no acidosis because she has ketosis. So this is confounding, very confounding. Отже, впливати можуть, тому що вміст жиру в молоці залежить від сезону, тобто це можуть бути сезонні коливання, зміни протягом лактації, також можуть бути породні відмінності, також це може бути так зване маскування впливу кетозу, тобто в корови низький вміст жиру в молоці через те, що вона в стані кетозу, тобто визначати ацидоз по рівню жиру в молоці неправильно. No, and the end we have milk fat depression, and the main hero of our presentation today. І також ми ще маємо синдром зниження жирності молока, основну причину, про яку ми сьогодні будемо говорити протягом сьогоднішньої презентації, основного героя цієї презентації. And just to sum up this situation by one of the feeding firm internal data, you can see that milk fat describes acidosis only in 51%, so it's not great. І ось на прикладі цього слайду, цього кейсу про зниження вмісту жиру в молоці, цієї ситуації, на прикладі господарства ми можемо бачити, що лише 51 рівень жиру в молоці описує або визначає лише 51% проявів ацидозу, випадків ацидозу. So to finish this first point, in the next slide, we can say that not every cow, not every cow from the dairy, plant, from mleczarnia, that about the low milk fat means that there is a rumen acidosis in the herd.
Ну, і щоб підсумувати, можна сказати, що не кожен дзвінок з молокозаводу про те, що у вас в молоці низький рівень жиру, означає, що корови страждають від ацидозу. But in Poland, 90% of the schools, they have this conclusion. Але у Польщі в 90%, за результатами 90% таких дзвінків роблять саме такий висновок. We have to change our minds. Отже, нам потрібно змінити наше бачення. And the next point is high milk yield. Ще одна річ, це висока продуктивність. And so-called dilution effect. Або так званий ефект розрідження. In the next slide, you can see the results from Israel. And as you know, Israel is one of the highest yielding country. І на цьому слайді ви бачите приклад досліджень із Ізраїлю. І, як ви знаєте, Ізраїль – це одна з країн, де найвисокопродуктивніші корови, бо вони мають одні з найвищих надоїв у світі. And you can see that the average is about 3.8, not 4.2, not 4.5, 4.5, as it used to be in Poland in the past. And people, they would like to have now a high yielding cows, but with 4.5% of fat, but it's not possible. І, як ви бачите, середній вміст жиру в молоці, незважаючи на таку високу за такої високої продуктивності 3,8, не 4, не 4,1, не 4,5, як колись було в Польщі, і люди в Польщі зараз досі хочуть мати дуже високу продуктивність і при тому ж мати жирність молока 4,5, але це неможливо. In average, you can see the average results in Poland now, and you can see that the average is 4.13 in Poland. 4.13 in Poland. І ви можете бачити на цьому слайді, де тлущ, це жир, що в середньому 4,13 вміст жиру в молоці, середній по країні. And it's going down each year for certain percent. І щороку на певний відсоток цей показник знижується. And I would like in the next slide, I would like to show some farms. You can see some farms. Отже, тут ви можете побачити на цьому слайді деякі господарства. And they are some, so you can see mleko, so молоко, milk. These are farms from 300 to 500 cows. And you can see that some of them, they have really low fat content, 3.06, for example. Yeah. І от ви бачите, зверху в нас 4 господарства, на яких кількість корів від 300 до 500. Млеко – це надій молока, а тлущ – це жир. І відсоток жиру, ви бачите, що на деяких господарствах він взагалі дуже низький, 3,06. And down in the next table, you can see also some other farms bigger with 500 cows, and some of them they have you see 3.3, 3.48, and so this is a dilution effect. But don't ask me why the farm number 2 has 4.2. Отже, ви бачите, тут також на нижньому слайді, там, де понад 500 корів, також рівень жиру десь вищий, десь нижчий, але це також може говорити про ефект розрідження. І не питайте мене, чому у господарства номер 2 жир 4,2. I would probably send them, my friends from Israel, to learn how to do it. І мені, мабуть, треба відправити інформацію в Ізраїль з цього господарства, щоб показати їм, як це зробити. I don't know. I'm sorry. Maybe it's not true. Але я не впевнений, я не знаю, чи це насправді правда. Okay, so we finished the reason number 2, and now we are going to the reason number 3, the most important one.
І ми переходимо до причини номер 3, найважливішої – синдром зниження вмісту жиру в молоці. And there is always a great discussion. Farmer, vet, dairy plant, and why it happens. І це дуже завжди цікава дискусія між фермером, ветлікарем, молокозаводом. Чому ж це відбувається? And quite often, the conclusion from these phones and the discussions is lower milk price, and it hurts. І зазвичай, як результат цих дзвінків, це зниження ціни молока. І це погано. Yeah, це погано. Багато погано. And milk fat depression in the next slide is a really unique situation. We have a very low milk fat, but there are no symptoms of acidosis. There is a good appetite. There is a good performance. And other milk components are good. Feces are okay. And cows, there is no lameness. So everything looks good. І це дуже унікальна ситуація, тому що ми маємо дуже низький рівень жиру в молоці, але немає симптомів ацидозу, корова має хороший апетит, в неї висока продуктивність, і крім жиру, всі інші компоненти молока знаходяться в нормі, в неї правильний калт нормальний, і вона не кульгава, в неї немає ламеніту. So to understand it, we have to come back to the physiology of the milk synthesis. And you can see in this graph the origin of milk components. І для того, щоб зрозуміти цю проблему, нам потрібно повернутися до фізіології виробництва молока. І тут ви бачите схему, яка показує, як у нас утворюються компоненти молока. We don't have time to describe all of these components, so we have to pay attention only on fat. У нас немає часу обговорювати всі компоненти, давайте подивимось тільки на жир. So the first source is rumen. Rumen delivers specific short fatty acids, including acetate and butyrate, and the acetate and butyrate, these acids, they come with the blood to milking gland. Отже, в нас перший шлях – це рубець, жирні кислоти, коротколанцюгові жирні кислоти, такі як оцтова і масляна, вони попадають в кров з рубця і надходять до молочної залози. The second source, they are fatty acids with 16 or 18 or even more atoms of carbon. They come from the intestines. They are coming from the diet. Також жирні кислоти з довшим ланцюгом, це пальмітинова, стеринова і так далі, вони надходять уже з кишківника. And the third source is the adipose tissue, the body reserves. І третє джерело – це жирова тканина, це резерви тіла. Mostly C18-0 and C18-1. І зазвичай це стеринова, це 18, або олеїнова, це 18-1. And then, and the next slide. Okay, we have, as you know, fat of milk fat is the mixture of mostly phospholipids, but the mixture of fatty acids of different lengths of chain. But as you see, C16 and C18-1, they dominate in the milk. І ми знаємо, що жир в молоці, він складається переважно з фосфоліпідів, але загалом із жирних кислот
з різною довжиною ланцюга, але якщо ми подивимося на цей слайд, то переважно це пальмітинова та олеїнові жирні кислоти. Вони переважають. Це 16 та це 18,1. Some part of C16 comes from the de novo synthesis in the mammary gland, and some from the diet, or from the mostly from the diet. But less than 16, they are produced from the beginning in the mammary gland, whereas longer they are coming from the diet or from the reserves. Отже, ми бачимо, що пальмітинова кислота надходить надходить як і за рахунок де-ново синтезу, тобто безпосередньо в молочній залозі, так і з раціоном чи з резервів тіла. Але в основному це вона надходить саме з раціону. Жирні кислоти надходять із молочної залози або походять з молочної залози з меншим ланцюгом, з коротшим ланцюгом, утворюються в результаті синтезу в молочній залозі. And the novel synthesis of fatty acids, it is possible because of the delivery of acetate and butyrate from the rumen. І саме цей де-ново синтез, він має можливість відбуватися за рахунок забезпечення, за рахунок надходження до молочної залози оцтової та масляної кислот із рубця, або ацетату і бутирату. And next slide, a very important one. Again, you have these three sources, okay? And yes, please. Отже, ви бачите на цьому слайді також ці три джерела жиру молоці. So rumen, the first, the second is from the intestine, and the third is from the reserves. And as you see, that 60%, mostly 60% of fatty acids, they come from to the cow from the blood, whereas 40% of fat or fatty acids to produce fat, they are produced in the mammary gland. Отже, ми можемо бачити, що близько 60% жиру в нас надходить до молока за рахунок надходить із русла крові, за рахунок за рахунок того, що корова споживає із раціоном, і за рахунок того, що вона мобілізує із власного тіла, і 40% жиру утворюється за рахунок синтезу безпосередньо в молочній залозі. And these three sources are in certain balance. If we have more the source number 2 or number 3, we can have a less synthesis in the mammary gland. Тобто, і цей відсоток, він взаємозалежний. Тобто, якщо в нас буде забагато надходити жиру із другого чи третього джерела, то в результаті в молочній залозі, тобто в процесі нового синтезу, буде утворюватись менше жиру. Next slide. And this is one of the most important slides here, because as you see that when you have acetate and butyrate from the rumen coming to the blood and then to the mammary glands, right? Отже, на цьому... Yes, please go further. No, okay, go ahead, go, because the is too long. Якщо на цьому слайді ви бачите, в нас надходить ацетат та пропіонат, ацетат and butyrate. Оцтова та масляна кислота надходять в кров, і далі вони надходять у молочну залозу. Then, if they are like a bricks to produce wall, they need the enzyme to create longer fatty acids, right? So this is the fatty acids synthetase, a very important enzyme. And this enzyme is a crucial one to produce longer fatty acids from acetate or butyrate. І важливо, що в нас ацетат і бутират виступає у якості таких будівельних блоків, кирпичиків, і для того, щоб вони сформувалися в довшу жирну кислоту, нам потрібен фермент. І цей фермент – це
fatty acid синтетаза, тобто синтетаза жирних кислот, і якраз за рахунок наявності цього ферменту, або тільки за наявності цього ферменту буде відбуватись утворення довших жирних кислот із ацетату і бутирату. So if there is no activity of this enzyme, there is a limitation in the production of fatty acids from acetate and butyrate. Тобто, якщо в нас буде низька активність цього ферменту, або його буде мало, то в нас буде знижене утворення жирних кислот із ацетату і бутирату. So the reason is what may limit the de novo synthesis of fatty acids. Тобто це те, що може обмежити de novo синтез. And the reasons are in the next slide. Причини, які можуть обмежити de novo синтез, це одна з причин, яка може це зробити, і ми побачимо ще на наступному слайді. There are many reasons, not only for this enzyme activity, but for milk fat depression. You can have genetic because of some maybe we can soon think about bulls that they can provide milk fat depression. Who knows, maybe. Отже, це причинами зниження рівня жиру в молоці. Це може бути генетика, можливо, ми найближчим часом матимемо бугаїв, які зможуть прибрати цю проблему або будуть спрямовані на те, щоб цю проблему зменшити. And also feeding the most important here. І годівля. Зрозуміло, що годівля найбільш важлива в цьому. Okay, the next slide. In the old books, I also remember my teaching 20-30 years ago, we had so-called old approach to milk fat depression. Отже, в старій літературі і раніше, коли я ще навчався, ми бачили в підручниках так звані старі підходи до боротьби із зниженням рівня жиру в молоці. So in this situation, in the very bad fermentation in the rumen, because of excessive starch, lack of fiber, there was no acetate and butyrate in the rumen. No acetate and butyrate in the rumen. And then there was no milk fat synthesis, de novo synthesis in the mammary gland. Отже, ми тоді говорили про те, що відбувається порушення ферментації в рубці, тобто в нас не вистачає клітковини, надмірна кількість крохмалю чи жиру, в результаті в нас недостатньо утворюється в процесі ферментації ацетату та бутирату, і як наслідок низький вміст жиру в молоці, тому що недостатньо ацетату та бутирату для синтезу de novo в молочній залозі. Great, Yuri, great translation. But now we have to move into the new approach. Thank you, Maciek. Але зараз ми маємо перейти до нового підходу. There are two lines we have to think. Отже, є дві таких паралелі, дві лінії, про які ми маємо думати, про які ми маємо думати і говорити. Milk fat depression comes from two reasons. Зниження жиру в молоці починається з двох причин. From abnormal rumen fermentation. Через ненормальну ферментацію в рубці. But still, if it is still abnormal, but it delivers sufficient amount of acetate. Але незалежно від того, що вона відбувається ненормально, вона все одно доставляє достатню кількість ацетату. But there is also metabolism of fat in the rumen. Але це також і метаболізм жиру в рубці. And in this situation with excessive fat, special fat in the rumen and abnormal rumen fermentation, we have the situation in which special isomers of
conjugated linoleic acids are being formed in the rumen. І в такому випадку, це коли в нас надлишок жиру в рубці, певного жиру в рубці, і це може в процесі його перетворення може відбуватися утворення певних специфічних ізомерів CLA, тобто конюгованої ліноленової кислоти. But also you have to admit that rumen fermentation abnormal has to be also the reason. Але також ви маєте пам'ятати, що і порушення ферментації в рубці також може бути причиною. And these isomers of CLA, they block synthesis of fatty acids, de novo synthesis of fatty acids in mammary gland. They really limit the activity of fatty acids synthetase. І ці ізомери конюгованої ліноленової кислоти, вони блокують синтез жиру де-ново у молочній залозі, тому що вони дуже сильно знижують активність цієї синтетази жирних кислот. This is why I put your attention on this enzyme a couple of minutes ago. Саме через це я звернув вашу увагу на важливість цього ферменту на попередніх слайдах. So the next slide shows you the explanation of the phenomenon. І на цьому слайді ви бачите пояснення цього феномену. So milk fat depression is the result of the biohydrogenation process taking part in the rumen. Отже, зниження жиру в молоці може бути результатом біогідронізації чи біогідрогенізації жирних кислот в рубці. So the cow eats C18-2, so linoleic acid, okay? And this linoleic acid is being converted in the rumen to CLA. Отже, тварина споживає, наприклад, лінолову кислоту, це 18,2. І в процесі біогідрогенізації вона буде перетворена до конюгованої лінолевої кислоти. But depending on the fermentation, this transformation to CLA may differ. Але залежно від ферментації, це перетворення до конюгованої лінолової кислоти може відбуватись по-різному. In the next slide, maybe even next one. Okay, please, you read. Yes. Here you can see which CLA is bad. І на цьому слайді ви можете побачити, яка із цих конюгованих лінолевих кислот погана. Pogana is trans 10 and cis 12 CLA. Погана – це транс 10, цис 12, конюгована лінолова кислота. And it is created when this fermentation is poor. І вона утворюється, коли у нас погана ферментація в рубці відбувається. And there is another pathway, let's call it normal. І також є нормальний шлях перетворення, назвемо його нормальна ферментація. When there is a good fermentation. Коли ферментація відбувається правильно, коли вона нормальна. And the formation, the cis9 trans 11 CLA is being formed. Коли в процесі перетворення лінолові кислоти утворюється цис9, цис12 лінолова кислота. Cis9 trans 11. Транс 11. Румен С, цис9, транс 11. Yeah. Румен якесь, цис9, цис9, транс 11, конюгована лінолова кислота. And this is not harmful for fatty acid synthetase, whereas the trans 10 cis12 CLA is harmful, and it stops the de novo synthesis of fatty acids.
І ця жирна кислота, вона не впливає негативно на фермент синтетазу жирних кислот, тоді як транс-10-цис-12 впливає негативно і блокує цей фермент. Next slide shows you what is the biohydrogenation. You may see that biohydrogenation is just adding additional plus H, so hydrogen to the chemical, to the component. So by adding hydrogen, we change the fatty acids, right? Отже, на цьому слайді показано, що таке взагалі біогідрогенізація, тобто це просто додавання до молекули жирної кислоти декількох атомів гідрогену. Yeah, this shows you also why we should use to, what is methane in the rumen? Methane, gas, methane, right? So methane consists of carbon and hydrogen. So if we use fat in the diet, we can decrease the amount of hydrogen because hydrogenation consumes hydrogen. And this is why by using fat, we can limit the methane production. Отже, ви знаєте, що в рубці у нас утворюється метан, і метан складається із вуглецю та гідрогену, і за рахунок використання жиру ми можемо знизити утворення метану. Тобто у нас для процесу біогідрогенізації необхіден гідроген, і для того, щоб цей процес відбувався, буде гідроген забиратися саме з метану. Як результат, виробництво метану буде знижене. But let's come back to milk fat depression and forget about methane today. Але давайте повернемося до зниження жиру в молоці і забудемо про метан сьогодні. So today we use so-called biohydrogenation theory. На сьогодні ми маємо так звану теорію біогідрогенізації. It comes from Cornell University in the United States. І вона походить із Корнельського університету. So to create the conditions for milk fat depression, you have to have two things: abnormal fermentation and excessive presence of specific unsaturated fatty acids to produce CLA. And there are many of them in corn silage and in corn grain. Отже, для того, щоб створити умови для депресії молочного жиру, для зниження молочного жиру, потрібно два фактори. Це ненормальна або чи аномальна ферментація в рубці та надмірна кількість специфічних полінасичених жирних кислот, яких багато у кукурудзяному силосі та загалом в кукурудзі. It's not really easy to discuss with farmers that the main reason of milk fat depression is corn, because people in Poland, they love corn. І дуже складно переконати фермера в тому, що основна причина зниження жиру в молоці – це кукурудза, тому що люди в Польщі люблять кукурудзу. The same as Ukrainian, Maciek. We also love corn. Yeah, I suppose so. It's not only that people they love, but the cows of these people, they love corn. Да, не тільки люди люблять кукурудзу, а й корови цих людей люблять кукурудзу. And kukurydza, next slide, contains a lot of linoleic acid. І кукурудза містить велику кількість лінолевої кислоти. So this is why by hydrogenation it creates conditions to prepare to make CLA. І саме тому в процесі біогідрогенізації може утворюватись значна кількість ЦИС-9, транс-11 конюгованої лінолевої кислоти. When you use a lot of fat, але також, якщо ви використовуєте багато жиру, yeah, and also if there is a lot of fat in the diet,
you also alter rumen fermentation, because fat changes, not negatively changes, not protected fat changes the fermentation in the rumen. So it works both sides. Тобто і занадто велика кількість жиру, особливо коли ми говоримо про незахищений жир, він також впливає негативно на ферментацію, бо він її змінює. In the next slide, there is a very clear proof that it's a very clear proof that to create this negative CLA, you can see this one on the this one transtent cis12 to create it. Abnormal fermentation stimulates this process. You can see that the amount of this fatty acid, this CLA, is higher when pH is lower. Отже, і для того, щоб створити умови або причини того, що в нас відбувається велика кількість утворення великої кількості цієї трans-10-cis-12 конюгованої ліноленової кислоти, це ненормальна ферментація. Тому що ви бачите на цьому слайді, чим нижчий pH у нас в рубці, тим більша кількість цієї кислоти утворюється. One second, Мачик, I have a question. Оля, скажи, будь ласка, це з інтернетом проблеми трохи у мене чи ні? Це в мене вибивало декілька разів, а ось я думаю, що ні. Все гаразд. Okay. So, sorry, Мачик, let's go further. Okay, and this is the next slide. So there are nutritional reasons. So from the practical point of view, there are many practice people in this webinar. So this is a very important point to understand nutritional reasons for milk fat depression. І з практичної точки зору, якщо ми говоримо про практичні підходи до вирішення проблеми, нам важливо розуміти, які годівельні причини зниження жиру в молоці. So high concentration of PUFA in the diet. Отже, це висока концентрація поліненасичених жирних кислот в раціоні. Hello? Yeah, hello. Yes, I can hear you and I can see you. Yeah, there was a problem with connection. Okay. So I already translated one of the reasons it's a high concentration of polyunsaturated fatty acids in ration. Great. And another reason is too low fiber and too low physical structure of the fiber. Ще одна причина – це клітковина в раціоні, а саме замало фізично ефективної структурної клітковини. And also sorting by cows. The cows, they sort, and we know that sorting makes the abnormal fermentation in the rumen too. А також і сепарація. Якщо корови можуть сепарувати і відділяти певну частину корму, це може бути причиною неправильної, ненормальної ферментації в рубці. From my practical perspective, I don't like too long particles because cows, they separate it, they sort it, and they finally eat more acidic food, creating acidosis. So I don't like really the long particles in the TMR. You don't like? I don't like if the cows, they eat too long because quite often they sort. І причина сортування також це безпосередньо в раціоні. Якщо в нас недостатньо компоненти подрібнені, і загалом будь-які причини, які сприяють тому, що корова може вибирати, вона буде вибирати комбікорм, і як результат вона буде споживати більше
крохмалю, і що в результаті буде змінювати нашу презентацію неправильно. And also rumen fermentation because of the excessive starch and also different starch. Corn is not so bad, but wheat, for example, or barley, the degradation of starch is very fast in the rumen, so it can create also abnormal fermentation. І також надмірна кількість крохмалю в раціоні, особливо швидкого крохмалю, тобто крохмаль з кукурудзи – це ще не так погано, але якщо в нас значна кількість в раціоні пшениці чи ячменю, він ферментується дуже швидко, і це також буде негативно впливати. So how to avoid milk fat depression? This is the next slide. Отже, як уникнути зниження вмісту жиру в молоці? And practical recommendations. І практичні рекомендації стосовно цього. So the practical recommendations in the next slide, the farmer has to ensure good fermentation, pay attention not to avoid excessive fatty acids intake. Отже, перш за все, фермер має забезпечити хорошу ферментацію в рубці і звертати увагу і контролювати, щоб не було надмірного споживання жирних кислот. Тобто, щоб з раціоном не надходило надмірна кількість жирних кислот. For sure, I understand. It's not only in Poland. I expect also in Ukraine and in other countries that to ensure good fermentation is easier than to pay attention for fatty acids intake, because we don't have enough information on fatty acid content in the feeds. І в Польщі, і так само, я думаю, в Україні ситуація така сама. Набагато простіше забезпечити правильну ферментацію в рубці, ніж контролювати кількість жирних кислот, тому що ми не знаємо точно вміст жирних кислот у кормах. Тобто мається на увазі, що ми не можемо бути впевнені, скільки жирних кислот в тому чи іншому кормі, тому що ми не робимо аналіз на вміст жирних кислот постійно, скільки його в силосі і так далі, в всіх інших кормах, які ми використовуємо на господарстві. Super, Yuri. And next slide. I'm not going to talk too much because we have already discussed it. Отже, я не буду на цьому дуже зупинятись довго, бо ми вже це обговорили. And the next slide shows about the fat. Okay? І на цьому слайді ми бачимо, що стосується жиру. And the first point is that we should use only protected fats. Перший аспект, що ми маємо використовувати лише захищені жири. Why? Because we may avoid biohydrogenation. Чому? Тому що нам необхідно уникнути біогідрогенізації. Then, this is very common, we teach our farmers, use only proven quality fats. Також ми про це говоримо з нашими фермерами, використовувати лише жири, якість яких підтверджена. Especially proven by protection should be proven, right? І особливо, якщо ми говоримо про захищені жири, то саме захищеність цього жиру має бути підтверджена. And at the end of the story, we have to consider the numbers, so the amount of polyunsaturated fatty acids in the diet. It has to be balanced. І також ми маємо підсумувати те, що кількість поліненасичених жирних кислот та загалом ці поліненасичені жирні кислоти в раціоні повинні бути збалансовані. And in the next slide, you may see how the Americans, they are doing it. І на цьому слайді ви можете бачити, як американці це роблять. There is Tom Jenkins, professor from Clemson University, who published or who created a website called RUFAL, Rumen Fatty Acids Load. RUFAL. І Том Дженкінс
науковець із США. Він створив it's a website also, yes? Yes, yes, you can see it in the internet. Yeah, because we use this RUFAL as one of the indexes when we calculate rations also. Отже, цей Том Дженкінс із США, він створив веб-сайт, який називається RUFAL, і це розшифровується Rumen Unsaturated Fatty Acids. Yes. Rumen Unsaturated Fatty Acid Load, тобто це завантаження, якщо перекладати дослівно, то завантаження рубця ненасиченими жирними кислотами. Не полі, просто ненасиченими. Yes, and Tom Jenkins says that we should pay attention for these acids C18-1, C18-2, omega-6, and C18-3, omega-3 in the diet. These three fatty acids, they have to be important for and they should be concerned. І він говорить про те, що необхідно звертати особливу увагу на кількість С18-1, олеїновий, С18-2, ліноловий та ліноленовий в раціонах. Лінолова омега-6, ліноленова омега-3. They are fantastic in the diet. They are fantastic for the cow. Вони фантастичні в раціоні, вони фантастичні для коров. However, we should limit the amounts of them. Вони необхідні корові, але незважаючи на це, вони повинні бути обмежені у раціоні. And by Jenkins, 3.5% of diet dry matter, not more. І згідно із Дженкінсом, їх має бути до 3,5% сухої речовини раціону. So it's we talk about unsaturated fatty acids in ration. Yeah, these three, the sum of these three. Ага. Тобто ці три, олеїновий, ліноловий, ліноленовий в раціоні має бути не більше 3,5% від сухої речовини раціону. By Tom Jenkins and his theory. Okay? Знову ж таки, за теорією або за результатами наукових досліджень Тома Дженкінса. So, in the next slide, okay, if the cow eats 26 kilograms of dry matter a day, якщо корова споживає 26 кг сухої речовини на добу, you can give the cows about 900 grams of these fatty acids. То ви можете дати цій корові близько 900 грамів цих жирних кислот на добу. There are other recommendations, much lower than these ones. Інші рекомендації набагато нижчі, ніж ці. Next slide. Yes. However, no matter which recommendation is, but the most important message is that we should pay attention for these fatty acids in the diet. І незважаючи на те, що які норми ми використовуємо, головний посил в тому, що ми маємо контролювати вміст цих ненасичених жирних кислот в раціоні. In the next slide, Jenkins, I think it was one before. This one. Yeah. So in this slide, in the graph, you can see the curve by why he established a 3.5% of dry matter to avoid excessive production of this bad CLA in the rumen. Тобто на цьому графіку ви можете бачити, за рахунок якого дослідження він саме 3,5% встановив обмеження по кількості цих ненасичених жирних кислот в рубці. So this is also from him. He checked. So please remember 3.5, and he checked just more than 6,000 diets in the United States,
and checked what was the ruffle value, okay? What was the ruffle value of these samples? And you can see a lot of them, there are more than 3, there are more than 3.5. So a lot of diets, they have excessive ruffle. It's this one's, this slide, yes? Yes. І цей Дженкінс, він також проаналізував понад 6 тисяч раціонів у США, і він проаналізував цей показник руфал у цих раціонах, тобто кількість ненасичених жирних кислот в рубці. І ви можете побачити, що значна кількість раціонів мала понад 3,5% від сухої речовини в раціоні. And in the next slide, you can see what is the reason. Corn silage, not so many samples over 3.5 or 3, the graph left. But on the other side, you can see a lot of corn grain, zierno kukurydzy, with ruffle more than 3.5. Right. І ми бачите, що якщо ми говоримо про кукурудзяний силос, також проаналізована значна кількість зразків, то в кукурудзяному силосі не так багато зразків мали вміст понад 3,5 руфал, ненасичених, 3,5%. Взагалі, якщо так подивитися, то нема таких. А в основному це за рахунок зерна кукурудзи. Справа на слайді ви бачите, що в зерні кукурудзи міститься значна кількість цих ненасичених жирних кислот. So we like corn in Poland, we like corn in Ukraine, we like corn in the United States. Our calves, they love it. But we should not avoid corn, but we should pay attention how much we give the cow, because excessive amount of certain fatty acids could create the condition for milk fat depression. І ми любимо кукурудзу в Польщі. Ви сказали, що в Україні також любите, корови її люблять, телята люблять. І я не кажу про те, щоб уникати використання кукурудзи, а про те, що треба приділяти увагу тому, скільки ми використовуємо, тому що певні жирні кислоти можуть бути причиною зниження рівня жиру в молоці. And Jenkins in the next slide shows the example of the diet. And you see in this diet, ruffle is 2.57, right? And the next example is, you can see in the next slide, you can see 2.57, but to the right, you can see 3.47, so excessive, okay? So these are the examples how we could manipulate the diet, right? And there is next slide. There is a special calculating of ruffle, and whoever from you, my friends, whoever wants to see it more details and even calculations, please visit this website, and you will have the really pleasure, I think, to calculate your own diet. Okay, I should translate. Okay, I should slide. You may see nothing almost. So I should translate Maciek. This is my guys. Excel file. I should translate. Оль, скажи, будь ласка, це у пана Мачика перериває.
Ага, бо я думав, що, Тобто можливо, ти доволі, я теж думала, що я це думав, що я мені. в своїй реальності знаходжусь, виявляється, і за рахунок чого така кількість учасників досі дивиться. Ну, слава Богу. Отже, я перекладу. На цьому слайді ви бачите приклад раціону з цього дослідження Дженкінса, і тут рівень ненасичених, рубцевих ненасичених жирних кислот 2,57. Ну, ми можемо пройтись. Тут у нас кукурудзяний силос, сіно-люцерни, це подрібнене зерно кукурудзи, я думаю. Можливо, Так. можливо, корнаш, ну, думаю, що все-таки кукурудза. Це жом цитрусовий, зерно котону, мегалак, захищений жир, соєвий шрот, ну, і вітаміни, мінерали. І на наступному слайді ви бачите приклад цього раціону, який безпечний за цим показником, тобто набагато менше, ніж Дженкінс очікував. І так само, використовуючи такі самі компоненти, тільки за рахунок збільшення кількості кукурудзяного силосу, от в цьому випадку, ми бачимо, що він підняв кількість цих ненасичених жирних кислот в рубці до 3,5. Тобто дуже легко, грубо кажучи, з безпечного раціону зробити небезпечний. І на цьому слайді ви бачите, як рахується цей показник ненасичених жирних кислот в рубці, і Мачик наголосив, що можете використати цей сайт, перейти за посиланням і розрахувати цей показник у вашому раціоні. Але ви також, беззаперечно, можете звернутися до нас, і ми для вас також розрахуємо цей показник у вашому раціоні. Мачик, you can go further. Sorry. Can you hear me? Yes, now we can hear you. Now we are. Okay, so now in this slide, you can see my Excel file. I'm using my Excel file, and I'm not going to discuss it, but we created for us a special file in which we have some data from our laboratory. Отже, на цьому слайді ви бачите мій Excel-файл, я не буду на ньому глибоко зупинятися чи аналізувати, але це такий Excel-файлик, який ми створили для контролю вмісту жирних кислот на основі результатів аналізу нашої лабораторії. You can also use the kernel system or ANTS system, and in which you can also calculate some fatty acids load, and then to understand if the diet is dangerous for milk fat depression or not. І так само ви можете використовувати корнельську систему чи AMTS систему, там, де ви так само можете врахувати певну кількість, розрахувати кількість жирних кислот і встановити, чи є небезпечним ваш раціон для створення ситуації зі зниженням жиру в молоці, чи ні. And now there is the end of my presentation, and as I mentioned, we have to pay attention not to avoid corn. I wouldn't be so stupid to say publicly that we should stop using corn. No, but we should pay attention for corn. Так, і я вже підходжу до закінчення моєї презентації. Я хотів би наголосити, що ми маємо звертати увагу на кукурудзу, і я не говорю, що ми повинні уникати цієї кукурудзи. Я не хочу виглядати дурно, ніби я зараз запевняю вас, що ми повинні припинити годувати корів кукурудзою, але я ще раз наголошую, що нам потрібно на це звертати увагу, на те, скільки ми згодовуємо кукурудзи в раціоні. Next slide shows corn grain and high moisture corn grain in plastic bags. So when you compare, of course, corn grain is worse than corn silage, but when you have dry and high moisture, this one, the fat can be released easier. So this one is more dangerous for milk fat depression.
І ви бачите на цьому слайді подрібнену кукурудзу, також ви бачите корнаш. І якщо говорити про кукурудзу, то силос, кукурудзяний силос набагато менш небезпечний, ніж подрібнене зерно кукурудзи чи корнаш, тому що жир вивільняється набагато швидше і легше, і як результат є більший ризик спричинити зниження вмісту жиру молоця за рахунок цих двох компонентів. As Yuri said, it's easy to calculate, and in the next slide, you can have the diet already from the corn. It's only from the corn, so you can calculate the load of unsaturated fatty acids per day per cow. And we are using, I'm using this number, not 900 like Jenkins. I'm using lower number and from corn and corn grain only. Only from corn and corn grain. Yeah. Отже, як вже наголошувалось раніше, розрахувати кількість ненасичених жирних кислот у рубці дуже просто, і мачик не використовує такий високий показник, як Дженкінс, близько 900 грамів на добу. Він говорить про менші цифри, але він рахує саме із кукурудзи, скільки йде цей показник, руфал, саме з кукурудзи, яку він згодовує. Тобто силосу кукурудзи та кукурудзи в іншому вигляді, тобто подрібнене зерно чи то корнаш. In the next slide, there is a very interesting message from the paper of Baldwin from Penn State University. Отже, на цьому слайді дуже цікавий посил, дуже цікава інформація від Пітера Болдіна із Пенстейтського університету. In the paper published in Journal of Dairy Science, they showed that corn hybrids, they differ in the fatty acid profile, including C18-2 omega-6, very dramatically, substantially. There is a great difference between hybrids. І цей Пітер Балдін із своїми колегами в статті, яка опублікована в журналі Dairy Science, вони зазначають, що різні гібриди кукурудзи дуже сильно відрізняються за жирнокислотним профілем. Просто разюча різниця може бути, в тому числі і за вмістом лінолевої кислоти. The most important part of the corn silage is kernel, not so grain, not the vegetation mass, but the grain. Okay, so this is they found the variation very high among hybrids in the United States. Отже, важливо розуміти, що в основному жирні кислоти знаходяться саме в зерні кукурудзи, тобто вони містяться і у вегетативній частині рослини, але понад 90% саме лінолевої кислоти знаходиться в зерні кукурудзи. І варіація по вмісту цієї кислоти серед гібридів, які вони аналізували в США, дуже велика. Next slide. Next slide. If the variation among hybrids is so high, maybe in the future, corn breeding for silage for corn will maybe corn silage hybrids into omega-6. This is the conclusion of Baldwin paper. І висновок саме статті цих американців з Пенстейту в тому, що саме в майбутньому є ймовірність того, що ми за рахунок
в селекції зможемо саме відбирати гібриди кукурудзи для використання для силосу чи для використання в годівлі тварин із жирнокислотним складом, який би нам підходив, тобто, щоб в ньому було менше лінолової кислоти. Як результат, ми будемо таким чином попереджувати зниження молочного жиру, зменшувати ризик виникнення зменшення жиру. In cutting of your voice. So It's okay? I think Maciek, it's some troubles with internet connection from your But side. now it's better. So move Now to it's the better, next. yes. Yes. So This one or next? Yeah, this one. And this is a very important question. Our farmers, they ask us quite often, if fat creates a problem, shouldn't I use, or maybe I should avoid fat in the diet? Отже, питання, які фермери нам часто задають, якщо жир може спричиняти проблеми, то може мені не потрібно його в раціоні? We always say no danger, there is no danger if the fat is properly protected. І ми завжди говоримо, що немає небезпеки, якщо жир правильно захищений або добре захищений. But if it is not well protected, or if Я боялась, що мій У нас буде проблеми з інтернетом, але, на жаль, ми маємо нам є чим пишатися. протилежне. It is too much, because protected fat is metabolic, can create this problem. Так, я бачу, спікера повністю вибило. Да, так, його повністю вибило. Так, і мене тільки що. Зараз почекаємо. Секунд. Так, вибачте, будь ласка, наші шановні учасники, але, як ви розумієте, Так, повернувся, спікер повернувся. Все відбувається вживу, і проблеми з інтернетом можуть бути скрізь. Yes, Maciek, could you please repeat your Yes, one second. Yes, can you hear me? Yes, now we can hear you and we can see you. I'm sorry, but I had a problem with internet. No problem. Okay. It's No situation problem. could be everywhere. Okay, so once again, so if we give a very good fat protected in the relatively proper amount, nothing happens. So we can use fat. But if we use too much, we can, because even protected fat is metabolized in the rumen in certain way, we can expect some problems. Тобто, якщо ми згодовуємо добре захищений жир і в правильній кількості, ми ні в якому разі не спричинимо проблем. Проте, якщо ми будемо згодовувати забагато, тому що навіть захищений жир все одно метаболізується в рубці, ми можемо мати проблеми. And there is also one very important point in the box in this slide, that if the conditions are acidic in the rumen, protected fats are not protected anymore, because the pH destroys, for example, calcium salts of fatty acids, right? Yes. І ви бачите в рамочці, червоній рамочці зазначено, що коли у нас корова в стані ацидозу, то ефективність захисту жиру знижується. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про кальцієві солі жиру, чим нижчий pH, тому що в низький pH кальцієві солі будуть руйнуватися. Як результат, жирні кислоти будуть вивільнятися. So, protected fat is safe, but there are some conditions we have to consider.
Але, отже, захищений жир безпечний, але є певні умови, які ми повинні враховувати. Next slide. So you can see calcium soaps of fatty acids. They don't destroy milk fat content. Protected fats, they don't create milk fat depression, but when fat is effectively protected and the conditions in the rumen are not against this protection. Отже, як ви бачите на цьому слайді, графічно пояснено, що захищені жири не впливають, не спричиняють зниження жиру в молоці, але тільки в тому випадку, якщо жир дійсно ефективно захищений, якщо у нас в рубці правильні кондиції, тобто не створені кондиції, які руйнують захист цього жиру. Okay, and in the last part, just some slides, there is in one of the analyses made by two scientific teams. This was the meta-analysis made for amino acids used for milk yield and milk production. So there was a meta-analysis of using amino acids in dairy diets. And in this meta-analysis, by chance, by coincidence, people, they found that something happens with milk fat yield. Отже, останні декілька слайдів своєї презентації хочу присвятити ще одним дослідженням і одній речовині. В одному мета-аналізі двох наукових команд мета-аналіз був присвячений, мета-аналізи були присвячені дослідженню амінокислотного живлення корів і впливу амінокислот на молочну продуктивність. І вони випадковим чином під час цього аналізу встановили певний вплив на виробництво молочного жиру. And finally, they found that special hydroxy analog of methionine may help and decrease the risk of milk fat depression in high-yielding cows. And it was proved by some scientific teams that it works. І вони виявили, що гідроксианалог метіоніну може позитивно впливати на виробництво молочного жиру, або точніше уникнути негативного, зменшити негативний вплив і або взагалі на цей зменшити ризик, ризик виникнення цього синдрому. Так, дякую, Оль, за допомогу. І як результат, їхнє спостереження було підтверджено потім у наукових дослідженнях цих команд, які потім їх провели. And in the next slide, you can see why it works. І на цьому слайді ви можете бачити, чому це працює. So, if there is abnormal fermentation, if there are conditions to create this bad CLA, this hydroxy analog of methionine stops this reaction. So there is no formation of the bad CLA. Отже, навіть в умовах, коли у нас ферментація в рубці порушена і відбувається вона неправильно, і в нас є надмірна кількість ненасичених жирних кислот, цей гідроксианалог метіоніну, він перешкоджає утворенню цієї транс-10, цис-12 конюгованої лінолової кислоти. So here in the next slide, you can see some of the results of Baldwin again. And he studied this additive in different diets. І на цьому слайді ви бачите результати дослідження, знову ж таки, цього Балдіна із тим гідроксианалогом метіоніну, і він випробовував цю добавку в різних раціонах. And I don't want to bother you too much. It's a long webinar, but now you have to understand that it worked.
І я не хочу вас завантажувати, щоб ви вже щоб вам було скучно, бо вебінар вже досить довго продовжується. Але суть така, що це працює. And in the next slide, there are some feeding trials results from France and Poland, in which the commercial product was used. Отже, і також в дослідженнях на господарствах у Франції і Польщі, де використовувався комерційний продукт цього гідроксианалога метіоніна. Calcium salt of this hydroxyanalag methionine. Навіть кальцієва сіль цього гідроксианалога метіоніна. And as you see, the increase in fat content is not very high. It's not to reach 4.5%. І ви бачите, що було підвищення, за рахунок використання цієї добавки було підвищення жирності молока на 0,13-0,23%. Зрозуміло, що це не таке підвищення, щоб досягнути рівня жиру 4,5. But Maciek, if we have 4.3 and then we use this product, we can reach 4.2 or 4.5. Yes, this is the reason why people are using it, because it stops the fonts from dairy, you know. It stops the ну, я пожартував, що Maciek зазначив, що це нібито незначне підвищення і не дасть нам такого дуже сильного ефекту, але я кажу, якщо у нас 4,2 вміст жиру, то 4,3, то до 4,5 можна підняти. І він говорить про те, що так, і люди використовують це для того, щоб зменшити кількість дзвінків з молзаводів. Yeah, and you know, in the next slide, there was an experiment I conducted in one commercial farm, and we had very high-yielding cows. І це також дослідження, до проведення якого я був залучений в Польщі, і ми мали проводили дослід на дуже високопродуктивних коровах. And the average milk fat was less than 3. І середній вміст жиру був менше 3. We added this product and we get 3.6. So, but the amount was not high, but we increased a bit. Could you please repeat? Yes, by adding this product, and the dose of this product was not very high, but by adding it, we increased similar like in France. І за рахунок додавання цього продукту в незначній кількості змогли збільшити рівень жиру на 1. But then we stopped giving it, and the fat dropped to 2.71. Але потім ми припинили згодовувати цю добавку, і в результаті вміст жиру впав на 11%. Yeah, but 50-55 liters of milk could be possible dilution effect, right? Але в випадку середньої продуктивності в цій групі 50-55 літрів це може бути і так званий ефект розрідження. So before conclusions, just the last slide, you can see two graphs when we use this product in the commercial farms. So the curves, they are going up. So this is the trend. It's not that you give it today and tomorrow you'll have a higher milk fat content. No, it works for a longer period of time. But I think many farms are in Poland. They try to use it now. It's getting popular and popular. І також на цьому слайді перед висновками хотів би зазначити, що також дослідження на фермах, які проводилися на комерційних стадах використання цієї добавки, відбувалося збільшення вмісту жиру в молоці. Тобто не можна сказати, що як тільки ви почнете це робити, одразу жир скакане вверх, але тенденція до того, що жир буде підвищуватись, і на даний момент в Польщі це стає все популярніше. Да. Conclusions. Отже, висновки. Not every signal of low milk fat indicates rumen acidosis. I think we proved it.
Ну, отже, не кожен сигнал про низький рівень жирності молока або не кожен дзвінок з молоцеводу говорить про те, що у вас всі корови в ацидозі. It could be milk fat depression, sure. Да, ми це довели, це може бути синдром зниження молочного жиру. To prevent this milk fat depression, we have to avoid bad fermentation, and we have to balance well to not only fat, but fatty acids in the diet. Отже, для того, щоб уникнути зниження молочного жиру, нам потрібно уникнути порушень ферментації в рубці, тобто раціон має бути збалансований за всіма поживними речовинами, і в тому числі і за жиром. І не просто за жиром, а за окремими жирними кислотами. And well-protected fats does not cause milk fat depression, and it's a very important message because a lot of farmers in Poland are using protected fats. І захищений жир не провокує зниження молочного жиру в молоці. І це важливий меседж, тому що в Польщі значна кількість фермерів господарств використовує захищені жири. And this conclusion in the next slide, it repeats actually the previous one, and I'm going to skip this slide. Отже, на цьому слайді повторення попереднього слайду, тому ми його пропустимо. Yes, and also I think that one can think about using the additive I mentioned, and it could be especially suggested in the situation when we have a lot of milk. І також, як варіант, це може бути використання добавки, про яку я зазначив, і особливо це може мати місце в тому випадку, коли продуктивність корів дійсно дуже висока. Especially when we have a lot of unsaturated fatty acids. But as I mentioned in my presentation, there are different models, like Jenkins, myself, and others. They just, but generally, to put attention is much better than to avoid this problem, to hide it, to say that it's only starch and lack of fiber that creates low milk fat. Отже, в будь-якому випадку, особливо це може працювати тоді, коли в нас надмірна кількість ненасичених жирних кислот, і, як я зазначав в презентації, можуть бути різні підходи. Можуть бути підходи такі, як у Дженкінса по розрахунку і по кількості, можуть бути такі, як у мене, але суть полягає в тому, що на це потрібно звертати увагу, і в це треба ниряти, тому що це набагато ефективніше, ніж ховатися від цієї проблеми, або просто її не помічати і говорити, ага, ну, в нас знижується молочний жир тільки через те, що в нас багато крохмалю або недостатньо клітковини. On the other side, I wouldn't recommend this additive in the farm which has a very bad feeding standard. Але з іншої сторони я б не рекомендував би використовувати добавки такого типу чи таку добавку на господарствах, де технологія годівлі або годівля на господарстві на низькому рівні. It's a waste of time and waste of money. Да, це просто витрата часу та витрата грошей. Ну, в першу чергу, грошей. Okay. And the last sequence, the last slide of mine for today's webinar is that what I'm doing personally when someone asks me to expertise the diet, I have my own way of calculation of load of unsaturated fatty acids. So this is the first point. The second point is I try to care and to manipulate the diet to ensure a proper rumen fermentation. And then at the third point, I think maybe I should try using this product, but not on the opposite. The first is 1, 2, 3, not 3, 1, 3, 2, 1. І якщо говорити про підходи, то в
першу чергу необхідно перевірити кількість ненасичених жирних кислот в раціоні, і якщо говорити про мій підхід, то я це розраховую для своїх клієнтів. Далі я маю забезпечити правильну ферментацію в рубці, і я балансую раціон, маніпулюю ним для того, щоб бути впевненим, що ферментація в рубці буде відбуватись правильно. І тільки вже останнім кроком я можу думати про те, щоб використати цю добавку. Ні в якому разі не використовувати добавку, а потім вже використовувати два попередніх підходи. So the last slide. I would like to say дякую вам за увагу. And I am very, very glad. And Yuri, you were so good in translation, and it went so well. Also, even the internet could be interrupted by different reasons. So thanks a lot, and I'm open for questions and comments and discussion. Okay. Отже, дякую. Thank you also, Maciek, very much for so interesting presentation, and it was really great, and I think really useful for our audience. Отже, Maciek подякував вам усім за увагу, і незважаючи на те, що інтернет періодично трошки був не дуже хороший, я думаю, що всі все добре почули і зрозуміли. Якщо в когось є запитання, точніше, в нас вже є запитання в чаті, тому що я в процесі не зовсім міг слідкувати, ми маємо час для того, щоб їх озвучити. Давай тоді зробимо так, ти відпочинеш трошки. Дякую, Юрій, за презентацію. І я розпочну із чату, якщо мені дозволить інтернет. Я тільки починаю говорити, він виключається. Що ж таке? So, Maciek, we can go through our question in the chat. First question, it is how impact C18 on the fat milk processing or fat milk creation? In processing? Yes. Do C18 impact on this process or not? C18 zero. This is one of the main fatty acid, and I don't think it disturbs. I don't see the problem here. I'm not a specialist in the processing of milk. I'm more interested in the cow. Oh, sorry, it's not the sorry. Yeah, go ahead. But maybe if you would be interested in something else, we could also discuss about fats themselves in the diet for dairy cows. And people, at least in Poland, people they make a very huge mistake because they buy protected fats according to the price and also according to smell. So a good fat is when it does not smell. This is why people, they are using C16 prealed fat or hydrogenated fat and some different sources of fat, but try to avoid calcium soaps because they smell. But I work with transition cows, you know, Olha, that these cows, they especially like, they should eat C18-1, not C16-0. C16-0 is cheap, does not smell, but it goes directly to milk, not to the cow. So if you want to help the cow in the negative energy balance, C16 is not a good choice. So I'm just telling you the story from Poland. Maybe you have the same in Ukraine. Problem in Ukraine.
Отже, це 18 – це досить теж важлива жирна кислота для корів, але тут я не зовсім точний буду в цьому, проте є дуже велика проблема, що фермери в Польщі, я так думаю, і в Україні вибирають не зовсім правильні жири для годівлі. Вони вибирають за прайсом, тобто що дешевше, то краще, і вибирають за запахом, типу, що не пахне, то краще. А насправді я працюю, тобто наш спікер працює саме по транзитним коровам, і він хоче сказати про наступне, що цей вибір за прайсом і за запахом, він є неправильним, тому що коровам потрібно не тільки це 16, так як ми звикли вибирати фракційовані жирні кислоти або лише пальмітинові жирні кислоти. Пам'ятайте про наступне, що коровам треба різні жирні кислоти, і їм треба не С18 або С16, їм треба С18,1, перш за все. Ось, а саме така концентрація, висока концентрація такої жирної кислоти міститься саме у кальцієвих, захищених кальцієм жирів, в яких є це 18,1 у великій кількості. І в такому випадку цей вид жирної кислоти або вид жиру, який ми зготовуємо для корів, вони використовуються, вони йдуть краще, а саме для корів транзитного періоду, новотільних корів, де це 18,1 працює з коровою, а це 16, воно йде безпосередньо до молока. Він ніяк не дає позитиву для корови. Super, Olga. I understood It's well. the same. I Yeah, it's the understood same, well. plus minus is the same situation in the Ukraine. Yeah. So of course we should add that also C18.3 could be also very good, but it's another story because C18.3, there are different additives, mostly fish or linseed, and they are from, these additives are different. They are in, they lie on another shelf, I would say, also for price. But this is a mistake we talked about in Poland, and I'm not glad that you do the same in Ukraine or you have the same discussion in Ukraine, but it's good to know that you understand me fully. Отже, тут ми повинні говорити дійсно про жирні кислоти, а не про жири. І інша навіть ще тема для спілкування – це жирна кислота С18,3. І насправді інші інгредієнти, вони багаті на цю жирну кислоту. Це як жир рибний або це ляна олія. Тобто це інший тип жирних інгредієнтів, жирів, які ми можемо теж додавати до раціону, але вони лежать у нас на іншій полці. Тобто це інша тема для дискусії. Звичайно, це інший прайс, інший підхід, але вони також мають місце і позитив у раціоні корів. Great. So next question. What is the impact on a cow? Have another fatty acid like C18.1, C18.2. What is the main effect of this? As I said, C18.1 is one of the fatty acids being released from the body, C18.0 and C18.1. And it's there are many papers showing that by using C18.1, but protected, because C18.1 could be saturated, biohydrogenated in the rumen, but CA1 protects the cow from releasing fat. So it keeps condition well, and also it helps reproduction. So this, if on the other side, C18.2, unfortunately, C18.2 creates milk fat depression. Because it's easily, it could be easily transformed into CLA. So I wouldn't say that C18.2, it is what we need. We need in the diet C18.1, C18.0, and C18.3. I wouldn't say that we need really C18.2.
Отже, як я вже сказав раніше, це 18 і це 18,1 – це одні з жирних кислот, які також утворюються в самому тілі корови. Але якщо ми говоримо про згодовування цих жирних кислот, то я зазвичай більше уваги приділяю захищеним жирам. Тобто, якщо ми говоримо, що в раціоні мають бути джерела незахищених джерела жирних кислот, це 18,1, це 18,2, виключно вони повинні бути захищеними. В іншому разі вони будуть дегідрогенізуватися в рубці, перетворюючись, це 18,2 буде перетворюватись на це 18,1, і саме вона найгіршою виступає, тому що вона утворює цей ASL поганий склад, який нам саме впливає і викликає ризик зниження жиру в молоці. Milk Fat Depression якраз відповідає це 18,2. І якщо в нас вона буде не захищена, то ризик зниження жиру в молоці буде ще більш підвищений. І загалом я віддаю перевагу в раціоні саме захищеній формі, це 18,1, і це 18,3, це ті жирні кислоти, які будуть відповідати краще нам як за вгодованість, тобто вони будуть підтримувати вгодованість та відтворення, тобто ці основні речі будуть закриватися цими жирними кислотами, але вони мають бути захищеними. Okay, next question. What is about size of silage, part size of silage in the ration? It will impact on the milk fat in the milk fat. For sure. It has a great impact because it has a great impact on rumen fermentation. Так, це буде впливати, тому що це загалом впливає на ферментацію в рубці. But it depends on technology. In the conventional cutters, okay, in the conventional machinery, the particle size could be about 1 centimeter. If it's longer, we can have the grain not crushed enough. Тобто, звичайно, це залежить, звичайно, від технології заготівлі, але ось ця різка, яка в нас використовується під час силосування, вона має бути налаштована так, щоб розміри частинок у нас були приблизно 1 см. Якщо різка буде довшою, то є великий ризик неподрібнення зерна в силосі, тобто зерно буде недостатньо потрібним. But if it will be lower than 1 centimeter, there is a risk that the particles they escape rumen, not being digested. Але якщо в нас частинки будуть менше ніж сантиметр, то дуже великий ризик того, що ці частинки будуть швидше виходити з рубця, і ферментація силосу буде проходити неналежним чином, тобто вони не будуть розщеплені і утворені липкі жирні кислоти. In Poland, we quite often think that particle size of the diet does not depend on corn. Corn silage, you mean, yes? Yes. Тобто у нас така поширена ідея в Польщі, це що частинки раціону, вони не залежать від частинок саме силосу. How it explain why Yes. it not depends? Because there are other parts of the diet that create the physical structure. So grass silage, alfalfa silage, straw, and others. But corn has to be so well cut to be digested and also to allow digestion of grain. So this is the priority in thinking, not to obtain the particles of corn to get the particle size of the whole diet. Отже, річ полягає в наступному, що саме фізика самого раціону в нас не залежить від саме кукурудзяного силосу, тому що фізика залежить від інших інгредієнтів в раціоні, такі як люцернові, злакові сінажі, такі як солома або сіно. Тобто ми не даємо перевагу тому, що саме
силос буде визначати структуру раціону, але ми дуже велику увагу приділяємо розміру силосу. Близько 1 см мають бути частинки, тому що зерно кукурузи і взагалі кукурудзяний силос, він має розщепитися в раціоні відмінно. Тобто вся ферментація повинна пройти відповідно. But now there is a huge problem with water. There are many parts of Poland, they have no water. So we have shortage of grass silage. We have shortage of lucerne silage. So a lot of people, they really have a trouble with these structural feeds. They have no. So this is why people are. They have been interested in introducing of the shredlage technology. I don't know if you know this shredlage. Do you know shredlage technology? You know what it is? Yes, we know. Yes, you know. But You know. 15 minutes. Yes. Отже, але так як не було в Польщі, зараз є дуже великі проблеми з дощами, тобто через те корми, які відповідають за структуру, вони належним чином зібрані, тобто це розмір і все інше, тобто не було багато дощів, скільки потрібно. Відповідно до цього у нас є цікавість до технології заготівлі зі шредличем, тобто з розірванням цих частину кукурудзяного силосу, щоб закласти саме структурний силос, який вже в результаті дасть свою структуру. Окей. Оля, можливо, підмінити тебе? Ні, тут просто буде музика нас на фоні, я думаю, що це нам не завадить. Так, добре, наступне, next question. What is better to use in the ration? Soybean meal or soybean cake? Soybean cake with a higher level of fat content, and soybean meal, it's a lower level fat content of soya. It's not a good question for me because I'm a lover of rapeseed. There are many papers, especially from Wisconsin and also from Finland, showing that we should use, and we are using it. We have been using it in Poland in many farms. We are using rapeseed instead soybean meal. Why rapeseed? Because rapeseed is not genetically modified. Rapeseed contains more methionine, and rapeseed is less degraded in the rumen than soybean. Altogether, we have much better results with rapeseed than soybean. Soybean meal, rapeseed meal and soybean meal. Це питання не до мене, тому що я використовую саме... I'm sorry, Olga. Yes. Yeah, go ahead. Окей. Тому що я використовую саме ріпаковий шрот замість соєвих. У нас є досить багато публікацій і досліджень про те, як працює саме ріпаковий шрот. По-перше, він показує кращі результати, ніж соєві продукти. Також в ньому міститься більше метіоніну. Отже, і також, якщо порівняти і навіть із шротом соєвим, він себе краще поводить в рубці по відношенню до кількості доступного в рубці протеїну. Тому я працюю більше саме з ріпаковим.
Okay. Next, it's a question. Thank you for great presentation. It's very useful. What is the critical relation between fat and protein in the milk in the according fat milk depression? Thank you. Do you hear me? Can you hear me? Can you hear Yes, me? yes. Yes, Did yes, you we hear can my you. question? Вімкни звук, будь ласка. Для Так, вимкнув. Супер. Once again. Can you hear me? Yes, now we Yes. can hear you. Yeah. Did you but, hear my question? yeah. Coming back to the question, what is better, soybean meal or soybean cake? I have to admit that I have no experience with soybean, at least on Polish market. Угу. І ще до питання попереднього, мені б хотілося відмітити, що я не маю стільки досвіду використання соєвих в раціонах саме на ринку, саме в Польщі, на ринку Польщі. Тобто в мене бракує досвіду з цим. But we have rapeseed cake. We have rapeseed cake, and rapeseed cake contains more fat. Але ми маємо ріпакову макуху, і ріпакова макуха теж має багато жиру. And by using it, we have to pay attention for milk fat depression. Але використовуючи її в раціоні, звичайно, ми повинні звертати увагу на зниження жиру в молоці, на синдром зниження жиру в молоці. Okay. Great. Okay. So go to the next question. Thank you for presentation. Very useful. What is the critical relation between fat and protein in the milk according milk fat depression? Thank you. As I said, there is no critical. I wouldn't say that that there is a value we don't like, especially from protein and fat. For milk fat depression, the critical is fat. Usually, protein is not a problem. But if the fermentation is very bad, you can have also very low protein content. But I wouldn't say that the marker of milk fat depression is the ratio fat to protein. In the literature, the marker of milk fat depression is low fat content, not the ratio. So I wouldn't say that the ratio could be a marker. Я б не хотів говорити про те, що маркером падіння жиру в молоці саме є співвідношення жиру та білку. Тому що, звичайно, що вміст білка теж може падати за певних причин. Відповідно, звичайно, критичним показником при падінні жиру в молоці є все-таки жир. Тому я б не вказував критичні співвідношення або будь-які цифри як маркери. So next question, how impact using in the region, using cornage, this is a wet corn grain, in the ration, how it impact on the milk fat? First of all, I have to say that I love this feed. Перш за все, я хочу сказати, що мені дуже подобається цей інгредієнт, цей корм. This is one of the best feed we can give our cow. Це найкращий з тих, що ми можемо давати нашим коровам. They like it, and
production is more effective than dry corn. No discussion. Без будь-яких дискусій можу сказати, що корови більше полюбляють саме корнаж кукурудзяний порівняно з зерном кукурузи. And it also keeps the diet in the very nice form because it's moisture. І, звичайно, що це допомагає також тримати раціон в дуже хорошій кондиції, тому що він вологий, тобто додає додаткову вологу. And it smells горілкою. Так, tractor, it smells with vodka a little bit. So tractor people, drivers, they like it. So it's a great food. But, також де запах цей має такий спиртовий запах. Горілки. Так, запах горілки, як каже наш спікер, і в такому випадку навіть трактористи досить полюбляють цей запах. Буває. But there is a difference between nutritive value of dry and high moisture corn. No doubt. They are not the same. They are not the same feeds. Dry corn is, if you, for example, think about acidosis, rumen acidosis, dry corn is less risky than high moisture corn. Why? Звичайно, що по поживності, але по поживності ці два інгредієнти, корнаж та зерно кукурузи, вони категорично різні. І якщо ми говоримо по відношенню до дії на рубець, особливо до ацидозу, то, звичайно, корнаж має dry corn or cornage have a higher risk? Корнаж. Exactly. Отже, корнаж має вищі ризики ацидозу, аніж зерно кукурузи. Degradability of starch in the rumen is much higher in cornage than in a dry. So it is more degradable and faster degradable. Тому що доступність і швидкість крохмалю саме з корнажу, вона більша і швидша, аніж зерна кукурудзи. The reason is that during the fermentation, lactic acid bacteria, they destroy the capsule, the protein surrounding starch, and this is why starch becomes more digested in the rumen. Тому що молочно-кисла бактерія, яка саме розщеплює або утилізує цей протеїновий шар, який знаходиться над шаром, над молекулою крохмалю, вона швидше її утилізує саме з корнажу, і саме тому крохмаль стає швидший і більш доступніший з корнажу. The same, the fat oil from the high moisture corn releases faster than from the dry corn. And this is why we can't compare dry corn and high moisture corn. Also for milk fat depression. This is why milk fat depression is, the risk is higher with high milk, with high moisture corn than with cornage than with dry corn. І саме за такою специфікою розщеплення їх рубці, тобто ці два інгредієнти зовсім різні, і ми можемо сказати, що корнаж за своєю специфікою він буде мати вищий ризик зниження жирності молока, аніж зерно кукурудзи. Окей. Next question. What kind of, так, яке має бути потрібнення приставкою shredlage? What should be the cutting size with shredlage, corn silage? As I said, shredlage in Poland we use mostly because of possible lack of grass and lucerne. We teach our farmers. There are some excellent comparisons. One is from Alex Bach from Barcelona, showing that shredlage is not better than a very good conventional corn silage. There is no reason to say that shredlage is better.
But I like shredlage because having shredlage, I have a particle size of corn and grain crushed, right? If I don't have grass, if I don't have a lucerne, this is the source of structure of the diet. So I think between 3 and 4 centimeters would be the ideal situation. But if one has grass and lucerne in the diet, it could be even 2.5. Окей. Як я сказав раніше, шредличові почву ми використовуємо лише у випадку, або причиною є те, що в нас є дійсно нестача структурних інгредієнтів, тобто злакових сінажів в нас є нестача, тому ми стали використовувати шредлич. Але от навіть інші дослідники, такі як Алекс Бах з Барселони, він проводив дослідження і встановив, що насправді немає ніякої майже різниці між звичайним приготуванням кукурудзяного силосу в якості подрібнення, в якості різки, і саме шредлича. Тобто ми його використовуємо лише в тому випадку, коли дійсно нам потрібно структуру взяти з кукурудзяного силосу, і в нас немає іншої структури. То в такому випадку з шредличем він нам розтягує волокна і також краще подрібнює зерно кукурудзи, яке є в кукурудзяному силосу. То в такому випадку ми можемо встановити різку 3-4 см. Проте, якщо в нас є хоча б один із інгредієнтів, який дасть нам структуру, тобто який із сінажів, то в такому випадку може бути 2,5 см. Окей, great. Вакцинована кислота може впливати на зниження жиру молоці. Вакцинова. От, тут питання... Вакцинова, C18, yes, yeah. Yes, yes. Could impact on the, can have a risk of milk fat depression? No. There were some studies with injections to the duodenum, and no, but the higher amount of concentration of this fatty acid in milk fat may show that there is a wrong pathway. So this is the indicator of this wrong fermentation. But itself, this fatty acid is not harmful. Отже, взагалі ця жирна кислота, вакцинова кислота, вона не є шкідливою, тобто вона не впливає на жир, міст жиру в молоці, але також є певні дослідження, де показують певну реакцію, але загалом ця кислота не має негативного впливу. Yes, it was a last question in the chat. So, I also have one question. It was sent directly in my private messages. I don't know why. Okay. Do you have any experience with potassium carbonate, kali carbonate? Potassium carbonate. On the fat milk content. Not really. I have to, maybe that one who has this question could send me a message, and I will show it, I will study it, I will see some papers, but I don't want to I have no experience in it. Отже, питання було, чи маю досвідом з використанням карбонату калію, але Мачик відповів, що він такого досвіду не має, і, можливо, той, хто написав це питання, надійшла йому в особисті це запитання, і він вивчить це питання, тому що на даний момент відповісти на нього він не може. Да. Ну, у нас тут, we studied a couple of months ago the potential of soda, and we compared soda with this new buffers from Ireland with, crushed Rockies, and so I'm not going to
to say the names of the products, but still soda is an excellent buffer, and in Poland we can see some competitions, sometimes not very elegant, between distributors of buffers. But in my opinion, and I have data from our study and our comparisons, soda is a great one, and I wouldn't look for others. But I will be happy to answer the question sending me by email. Та, отже, питання, якщо ми говоримо про буфери, то незважаючи на те, що в Польщі велика кількість буферів на ринку, але велика кількість досліджень і там порівнянь показують, що сода, старий перевірений засіб, він працює досить добре. І незважаючи на те, що є так комерційні продукти, які Мачик не хоче називати, які дійсно працюють і добре працюють, і там проводять велику кількість досліджень, але все одно, на його погляд, сода – це ефективний буфер. І стосовно питань, якщо у вас є якісь запитання, то ви можете надіслати їх безпосередньо пану професору Ковальському на імейл. Так, супер. Отже, в нас, я так розумію, закінчились питання. Так, Оль? Так, в мене питань немає. Є ще питання в особисті, які теж, прийшли, але ми вже на них відповіли. Тобто, там були питання про what is type of protection of fat you mean, but you already answered it. It is calcium protected salt. Of course, there are many types of protections, but I wouldn't look for others. For cows, calcium soaps. They seem to be the cheapest, and also, well accepted by cows, not necessarily by farmers. Okay. Отже, було питання щодо типу захисту годівельних жирів, які ми додаємо до раціону, але професор вже відповів частково зараз відповів. Найкращий для нього захист – це кальцієві жири. Ось, і також є дуже багато різних типів захисту жирів, але для корів найкраще, найефективніше і найдешевше – це дійсно захист кальцію. Окей. So it was a last question in this presentation. So thank you so much, Maciek, for great presentation and great information that we discussed already 2.5 hours. It's a long time. Great. And also during our presentation, we had almost sometimes almost 17 participate in the webinar. It's great. After we will call audience and send to you information to be sure that you was having from a lot of people from Ukraine. Thank you so much, and слава Україні. Так, Героям слава. Слава. До widzenia, dziękuję. До widzenia. Будьте здорові. До widzenia, до widzenia. До побачення. Здоров'я. До побачення. Дякуємо всім, хто приєднався. Наступні наші вебінари ми будемо теж висвітлювати і на нашій сторінці, відправляти. Оля, ти тепер вже можеш включати звук. Супер. Якщо така можливість. Я візьму ще відповідальність таку і проанонсую, що в жовтні в нас буде наступний вебінар на досить цікаву тему. Одна з продовжень тем, які сьогодні навіть розповів професор Ковальський. Ось, тому очікуйте на наші повідомлення і на веб-сторінці, і також в особисті. Запис будемо ми розміщати. Тому що в жовтні, на даний момент це запланований вже захід, але вебінар на іншу тему може відбутись і раніше. Тому що ми працюємо постійно над тим, щоб залучити цікавих спікерів, які б могли поділитися з вами цікавою інформацією. Тому точно в жовтні буде дуже цікавий вебінар, а можливо, що будуть цікаві вебінари і раніше.
Це точно. Супер. Юрій, ми можемо побачити запис наших вебінарів як на Фейсбук-сторінці, так і на YouTube-каналі. Правильно? Вони будуть розміщені? Так, Супер. відбувалась пряма трансляція на Фейсбук і досі відбувається. Після того, як ми завершимо вебінар, буде вона постійно доступна на Фейсбуці. Також ви можете знайти через декілька днів цей запис на нашому YouTube-каналі, який я ще раз продублював у нашому чаті. Будь ласка, підписуйтесь. Всі наші вебінари будуть завантажуватись туди, а також інші якісь цікаві відосики. Тому ще раз всім дякую за увагу. Дякуємо, до побачення. Продуктивного всім вечора. Сьогодні п'ятниця. Відпочинку всім. Гарних вихідних. До Гарних побачення. вихідних. Пока.